Зачем подать, блядь? Зачем оно? Сука, просто, блядь. Поехали. Свет выбросить, поехали. Блядь. Король 3 колет, блядь. А, ну меня бы наебал. Сейчас отскочил против двух аутов в этом. Так, ну снова выходим. Сколько? 4,5 к 1. А, 5 к 1 выхожу в зап. Что думаете по этому поводу? Каковы наши ауты? Чё? Что, блядь? Не может быть. Что? Что, ёбнулись? Что, ебанулись? Что было, блядь? Как это X3 выиграть? Как это X3 выиграл? Что я пропустил, блядь, неправильно. Тут понятно, без шансов. Главное, 25-ки вернемся. Скрутилось X5 просто, потом да не нахуй тебе. X5, блядь. Нахуй тебе надо. Какие, блядь, X5 инкубус? Это что ебанутый? Что 5 X5 выпало, да? 1x10. В какой-то вселенной оно пишет, что у меня перебор, блядь. Какой вселенной у меня перебор, объясните мне. Ведь видели, что вообще происходит за столом? Кол. Инста, блядь, кол. Да, валет, пожалуйста. А можно еще один валет? Ну, чтобы, блядь, каре, как обычно было. Выиграть all-in. Конечно же, охуенно было бы, если выиграть all-in было бы можно. Вот просто супер. Вовсюд. Не все так просто. Просто, ёптись. И это выиграл. Что, блядь? Так я в плюс вышел даже. Ни хера себе. Плюс 20 евро иду. После всего этого. Все, возвращаемся на десяточки.
Фулхаус какой-то левый. Липко. Чем я снова в YouTube попал? Неизвестно. Еще в этот раз не понравилось YouTube. Почему он снова упал? А, если проиграл здесь, да? Почему проиграл? Валидность, понятно. Понял, принял, просто понял. За под контролем. Читал такие флопы. Silent. Лимп. Троечки. Здесь в их спинах наживал, блядь, наживал. Шел плюс $2000 за все время. И уже косарь слил. Я вообще последние 5 дней просто залив везде. Я сейчас на StarCraft ставочки начал делать. На StarCraft там пока в ноль. Депнул $400 и сейчас в кассе 375. Винрейт по ставкам у меня 65%. 20 ставок, 13 выиграл. Да, блядь, вчера такой экспресс у меня был. Поставил экспресс прислать на 10 матчей. Сейчас покажу. На 7 матчей. Вот, на экспресс. Поставил 5, мог выиграть. На экспресс 14, мог выиграть 70. И вот этот долбоеб, сука, разведал, блядь, прокси от СОСа. Это Dream. А СС, ну, он слабо сейчас играет. Я думал, ну, я понимал, что Dream может его спокойно выиграть. Он разведал, блядь, прокси. Просто разведал прокси. Сука, не смог отбиться. Это, блядь, как? Просто сразу разведал прокси. Сразу прокси гейт. И, блядь, не смог отбиться. Это пиздец. Я, блядь, сидел такой. Я уже думал, все, блядь, зашел экспресс, 5 70 дадут. Блядь, дебич не может отбиться, блядь. Это пиздец. Это, блядь, шок был. Я сидел, блядь, что происходит? Чего скорее не может отбиться от прокси. Который, блядь, разведал, блядь, даже, ну, не рипером, а рабочим, блядь, разведал. Я, блядь, сижу, я уже думал, все, блядь, потираю ручки, короче, думаю, ну, отлично. И чел, блядь, не может отбиться. И, блядь, я такой сижу, сука, что? Думаю, это за что мне это? За что мне такое? На самом деле, вчера таких ставки штуки 3 было. Где я должен был выиграть, на челике просто закидывает почему-то. Специально. Что восьмерка без кикера не работает.
Может, человека 0 фишек уже было. Что-то божак она перескакивает. Даже на создах этой дебильной темы нет с этим перескоком. Так она бесит. Я не заметил, что он поставил, честно. Привет, какой редкий гость у нас тут. Это реально куда 3-2-2 было, ну просто как можно? Что мне сказать, что у меня плошка стоит? Как можно разведать прокси и не отбиться от него? Объясни мне, пожалуйста. Просто необъяснимо. Чел просто на головах сталкеров, убил Тирана голыми сталкерами в прокси разведанном. Я вообще не понимал, что происходит. Я сижу такой, блядь, что вообще происходит? А чел просто проиграл. Тем не менее, чел проиграл. Такой думаю, нихера я экспресс ставлю. На всех фаворитов поставил, одного аутсайдера. Вроде аутсайдер тащит, думаю, вот я гений просто ставок. А это дебич просто против прокси не может отбиться. Кореец. Просто кореец. Профессиональный корейский старкрафтер. Отлетает от прокси гита. Даже мне было бы стыдно, если у меня такое было. А про корейца даже не знаю, что сказать. Что он уже чувствует этот момент. Куда плюс 4000? Ну, это в оффлайне. С оффлайна плюс 4000. В онлайне в 0. Занес полторушку, но уже ее залить успел. Поэтому такое. Ну, а челлендж по старинке тащить. Повешарка уже вылетел. В десятке возвращаюсь, вообще, заметьте, винрейт в десятках нулевой, просто нулевой. Спины по 10 это точно не мое. Я почти поверил в чудо. Значит, нулевой винрейт десятка. Нулевой.
Такой минрейза и никогда не попадаю. Проверено. Я минрейжу так, блядь. Скролл минрейзнул один раз 8-3 меня выебало. Вот первый алынчик. Да. Вот второй алынчик. Ой, не, здесь получилось. X2 еще можно затащить, я так понимаю. Дальше уже... Ё-моё, что творится? Где вы такие карты постоянно находите? Казалось бы, два блайнда запушил, у нас почти равные стеки. Люблю эту тему. Желт равные. Иди нахуй с своим минрейзом. Где мои такие руки? Нет. Это в экстрим по десяточке, ёб твою мать. Еще и переехал. Вы шо? Да вы шо? Посмотрите. Посмотри на этот график этого молодого человека. Разрываю спины. Видишь, радуюсь, что в этих спинах рейк месяца капец. Очень сильно. Брейк.
Так, я походу доли не продал, да? На 25, поэтому катать его не буду. А, ну еще сейчас начнется. Ой, фейрочек какой. Приятный. Скреп спину взять, а? Ну как я грижу эти спины в последнее время, и вообще Виномакс. Я уже к концу апреля, по идее, буду спирновый. Там спинного 2 недалеко. Блин, можно взять тренер по спинам, типа, чтобы катать в ноль хотя бы эти... Ну, катать даже небольшой хотя бы минус. Типа в ноль по рейкбеку. Катать этот... Спинчики по 25 нитро. Там же, ну, там же, думаю, не очень прям супер сложно задрочить их. Спасибо за шестерку. Кажется, смогу я задрочить их так, чтобы катать их на правильно. Чисто катать их небольшой минус. Короче, катать их с рейкбеком в ноль. Что потом это... Просто супернова 3 набить. А супернова 3, ну и Diamond 3, как называется здесь. Это рейкбэк, там процентов под 40. Что, мне кажется, очень даже неплохо. Стартовые стыки. Сколько блайндов? 7 блайндов. Похоже на кол. Делёшка, да? Блядь, ну здорово. Снова эти десятки, а сейчас в нулях. Ну, они что десяточки просто не идут никак. Блядь, ну все въебаются. Уже минус 10. Жаль, жаль. Че, не поставил ривер, я не знаю, я отвлекся. Какая жизнь. Два 9 линк с батом. Ну, таких нет линий, конечно, интересные такие. Окей.
Минус 20. Был плюс 30. Значит, как-то десяточки спины. С ними ничего не сделать. Уже какой-то x5 миллиардный. Может, пора уже выиграть один? Ну так чисто. А бы было. She always was talking about these crazy things, and I never understood a word she said. All I understood was that she was the girl I sat up every night thinking about. Yeah. That's what I think is love. When I'm better because she's here. Ну, будем резать. Раз. Секунд. Никогда не выиграю x5, наверное, да? Просто никогда. Снова x5. Это реально же какой-то 6 или 7 x5 по 10. Пока реально ни одного не выиграл. Когда максимальный x выпадал на каком лимите? По 10 выпадал x 1000. Поиграл в хедзапе, туз король, туз 7. Turn 7. Еще выпадал x 200, проиграл. Там вообще 2 раза 70 на 30 проиграл. 6, семерки в туз 5 и... То есть у меня было 200 фишек против... У меня 600 было фишек против 200. Я проиграл семерки в туз 5 и дама в туз валет. Короче, с иксами мне весело, короче, складывается, скажем так. Вы семерку не выбудете? А, у меня семерки, блядь. Че, думал, у меня пятерки. Глюки. Так, неужели это может произойти? Я не верю. Я все еще не верю. Хороший флоп. Ну, аминь.
Хотя это случилось. Даже играть уже не хочется. Офигеть. Серьезно, это случилось со мной? Сейчас со мной или с вами? Интересный терн. Хотя очень крейзнуть. Что-то против ТГ не особо это. Сколько я их уже сыграл? 42 штуки. Кстати, это уже немало рейка. Считал, что 25-ки катал. 50-ки, это, блин, по 50 евро рейк. Неплохо. Давайте перерывчик со спинами пока что. Ну что он ставит такой флоп? Ну что такое-то бред? Давайте зарейзим. Похоже на выебанный кит. Прочитано. Давайте законим. Заколем одну. Ни пики, ни дамы, ни туза, ни даже валета или короля. Ничего. Просто ничего. Такой тебе нужно было, короля. Не зря я прочекал. Что за ячо, блин? Это ячо 90, да? Он самый.
Иголок отнес в стеках. Интересно. Ну, crazy, что ехать? Там предыдущая роль у меня 50%. Такое. Чё, аминь. Аминь. Да, заскрою 50%, да? 52 даже, фаворит. Ну, фаворит, это, конечно, такое условно, но... Вы меня поняли. Не, я сегодня коротенькую сессию, потому что я не выспался совершенно.
Ще поем. А, все, никто не смотрит. Короче, да, давайте. Все. Да все. Уехал на неделю покатать в покер на 2. Все забыли. А еще воскресенье, сегодня миллиард человек стримит, как обычно. Так, ладно, я отошел. If love had a sound, this would be that sound. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. But through whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep your sense of humor. You gotta be able to smile. I wanna be, oh, I wanna be, I wanna be.
Шо? Лучший стрим года. Да, ну тут 4 человека на стриме, я не знаю, типа... Почему StarCraft включить, правильно? И никому не будет обидно от этого. Dropping down, about to finish up, and Если the StarCraft pro finally посмотрим. being chased away. We'll swap out for the adept soon, as the adept will start to make its way out over towards the left-hand side. Take the place of the pro. Twilight Council about halfway done for mana. As the Overlord of Lambo comes all the way down to the bottom, moving across and towards the main base. Looking to see what's going on in the early stages. 2 adepts in the center, going to move out into the center here. Пока ничего не идет. So yeah, 2 adepts able to press forwards pretty early, and Twilight Castle Resonating Glaives will Часа start поздней реги. into the robo facility for mana. 2 часа поздней реги, понятно. Casters are on 3 workers in each. So yeah, we'll see what he wants to do here exactly as a couple of adepts. Pulling back down into the center of the map. There's the robo facility. Gonna be finishing in a moment or two. Stalker just gonna pick away at the Overlord, so Overlord is gonna drop, and as the Overlord gets killed off here, Lambo will lose that little bit of scout he has into the main. And Mana's going to drop down the Dark Shrine as a follow-up. So it's just going to be the 4 gates this time. Once again into the Dark Shrine. Not the 5 gates and purely... Тернов нет, неинтересно. Сейчас тернов нет, пересмотреть. Coming up in the main base. Going to be seen out Roach Roar completing soon as well. Extra drones coming out. Dark Shrine dropping into the main. Надо смотреть. Waiting for Mana to make his play across the map, and a lot of this for Lambo is kind of coming back to what he wasn't able to do in the first game. Being prepared, getting the units out initially, really stopping these adepts from getting too much damage done. Because last time it really was quite bad. So his trusted warping spot has to elevate the units back down to the low ground, so a little bit of extra macro required. 6. Тускаля, только Тускаля, по идее, проигрывает, да? Уже побольше, пожирнее даже. So they're going to be coming in, looking to try and grab these adepts as well as the Warp Prism taking a lot of damage. Adepts end up committing up in towards the main base. The adepts get into the main, the Prism goes down though. So no more reinforcements, and Lambo now knows where these 4 adepts are. You can run the drones already, and this is nowhere near the sort of damage we saw Lambo taking in the first game. The adepts will commit into the main and cancel their shade just so they can recall home. Losing the Warp Prism. That also means the Dark Templar can't do anything here either, right? The DTs have to warp in at home, and now they're going to start wandering across the map, but that just gives Lambo so much more time to prepare, so much more time to set up the defenses. It's perfect for Lambo here, right? I mean, he couldn't have had a better scenario. Killing the Warp Prism just shuts down so much of this, instantly droning up as well. He's going to be on 60 plus workers in just a few moments. He's going to be on 60 plus workers in just a few moments time, as we do see the extra extractors being brought in, extra drones in production, speed on the rock climber. President coming all the way up the right is Overseer of Lambo down the left. Dark Temple hangs out over on the far side, and again the Prism just gets its way all the way out up the top side. He's going to be having a play in towards the main base in a few moments by the TTs.
gets a few drones, but this is drone damage you can absolutely take because you've droned up so heavily after shutting down the warp prism initially. So Lambo is immediately in no trouble at all here, and again, just gonna get into his own comfort zone right now. Starts a roach, starts a +1 missile attack. As the Bane Nest finishes, he's gonna be able to go bane speed as well and just play a little big roach. We'll see what he does on the big roach. Sometimes Swarm Host our choice from there. Sometimes you just go in towards the hive and you can make a couple plays up there, maybe go towards Greater Spire already. Mana's gonna add on a Void Ray as we see the Overseer popping out, drops the Contaminate down, plugging up the Robo for a little while. So Mana's afraid of a big roach attack and is making a Void Ray to make sure you can hold if it comes. He's gonna see the Hydra's den in the infestation pit, so I actually think from the Roach Bane lane you just move into kind of Hydra link because again similar to the last game, just keep the style similar for Lambo. Why change up what kind of works already? Yes, you've had to make more roaches defensively here early. Last game Mana wasn't putting any pressure on at all, so Lambo could skip the roaches, go straight to Hydras. Хочется ребятнуть и подколить, все хочется. Infestation pit and И выбросить. I mean, the only other thing I can see the infestation Сложное pit being решение. full, obviously it is going to be hive, but maybe like Vipers and he goes for like a Roach Hydra Bane attack with Vipers added in. But I think the hive is more likely to be for Lurker Den, and again, playing it similar to the last map, it's another map where actually that style works very well. Because of the way that you expand as mana, you go, either if you go here or here, both these bases are actually quite susceptible to Lurkers. Ramps, pushing points that you can, set up here, and then the Lurkers are very difficult to surround and engage from multiple points. Both of these bases have that kind of option from the Zerg to kind of set up very powerfully. Now we're just going to be seeing the Roaches, the Hydras, the Ravager from Lambo setting up, making sure his top right base defend. We're actually going to see a Spire in the end from Lambo, so looks like we're not going to see the Lurkers at all. So maybe, yeah, just a Viper or two initially. Right now, Lambo 71 drones is going to go across the map, and right now, Mana has High Templars in a prison that do not have Storm available just yet. So let's see what Lambo can do initially is again behind this. Off the hive, maybe he just goes Greater Spire without the Spire synced up properly initially. Yeah, maybe he does just add in a Viper or two to start. As for the moment, Lambo has enough lings on the 4th base to get the cancel there, so that will go down. And we're just going to be seeing Mana still hanging around just at the front of the 3rd base there. Lings are going to be able to pick this pylon off. Roach Ravager Hydra in the center, still a couple of Archons firing away, a couple of force fields dropping down. Go back around into the center of the map. Still just going to be seeing Mana. And around on this side, you see these few roaches getting picked away too, and again a few of those getting picked off, still trying to press down into this position. It's very, very tough. I mean, a bunch of High Templar here, lots of storms available now, and that's why you need to keep on teching up. And he is just going to go Adrenal. Go into the Greater Spire. And again, a couple of these Archons jumping up and dropping down in the Warp Prism. Gonna come up through the center. One's taking some shots as well as again this army. Straight up this right hand side. The rest of the Bane's gonna be finishing up in a moment or two, so can these Banes completed? Only gets a couple. Lambo has got the flank coming in, so he's going to have this army from 2 sides. The only thing that may be an issue is the Banes seem to be all coming from the top left, which is where you're going to want to focus those storms. First, storms are everywhere over those Bane lanes, so the Banes go down very quickly from Lambo here. He doesn't really get much done with them. Rebuilding from that is going to be pretty tough, because Mana's still on the front of this attack, so Mana coming across the map. Okay. Off of what is basically a 3 base all in. After losing the 4th, he has a good start to this. Аминь. Еще хедшот дали. Which are putting out a lot of damage, and now the storms have all been used up. Those Hydras are going to town, and the Hydra damage output is just a little bit too much, I think. As they're all going down, Stalkers are killed. Ёб твою мать. And Lambo will take game 3 and the series. Фу, блядь. Able to knock this down, and Lambo Всем will охренели, make it что ли? EBZ final against Showtime. Hey Togo, thank you so much for the $10 donation. Can we hear the Prism's inner thoughts when you follow it? It's kind of tough because I'm not really I don't really have it set up right. I don't even
does a warp prism have like a female or male voice? It's hard to say, you know. I don't really have the setup I need to like. Maybe a bit more like that. I don't have it set up because my sample keeps resetting a bit because I keep forgetting to save it because it's not very clever. But I'll try and come up with something during the break to try and be funny, but maybe not. Also, it's the finals, so I kind of want to take it a bit seriously. Obviously, we've got some good games coming up here. Lambo versus Showtime Grand Finals after the break, guys. I'll be into that in just a few moments, so don't go anywhere. Best of 5 PvZ, Lambo and Showtime wraps up today's ESL Cup. Już by szanse sobie. Блядь. Что это было так громко? I don't think I have a good warp prism voice. It's too echoey. That's kind of it. The echo's wrong. It's the wrong kind of echo, like an inner thought voice. Let me change the echo on this setup. Settings, effects. Maybe this one? That's a little bit better. I don't know, I'm not feeling the inner thought voice though. Not feeling it. Not, you know, last time I feel like we really nailed it with Banshee, but it wasn't the medevacs. Thank you so much, Togo, for the $10. A different day, dude. Message me next time you're around. Message me and tell me I owe you an inner thought segment, and I will deliver. But I just can't find it there. I need to mess around a bit more on the stream, just a little bit. Finals coming up, Lambo versus Showtime on the Ardern Vita wing. Dane with the gifted sub, thank you so much for the gifted sub to Fly Swatter, thank you so much.
I feel like that may be a meme on the Wardy versus Fly clip. But, you know, I'll take it. Sub is a sub. Lambo versus, let's do Showtime versus Lambo. Time versus Lambo. Grand finals time, guys. Round finals coming up soon. Almost 4K viewers, games must not be too bad. Nah, they're alright, you know. People actually tune in for worse StarCraft usually, you know. Yeah, now the games have been really good all day. Like, I was saying this before, but even like the earlier matches were really good. Like, it's been a really good day of games. It has to be non-binary to be in prison. So like, I mean, what does that even mean? It just has to be my voice. It's like, oh, maybe like, whoa, not that one. Let's try up here. Maybe like this. Hello? Oh, that's robot. Oh, no. I think That's how you do it with a warp person. Like, they don't actually talk. They just like. And then gets ready to warp in. It's like, oop, too soon. Gets ready to warp in. It's like. And then when it's like, there's no music. Лучший стрим в моей жизни, да, сегодня? Идет. Best attempt of a warp wizard voice, guys. Best attempt of a warp wizard voice. How is it if I do both of these together? I think we've nailed it. Personally. from trying to figure it out somewhere, I think we've nailed it in the end. Guys, this is our grand finals of the Open coming up right now. We are counting down into the game. Trust me, I'm not delaying these games just to do stupid beeps and boops at you. We're just waiting for the players to ready up, etc. This is a best of 5 grand final between Showtime and Lambo. As we kick this off, we get this ready to go into game number 1. Right, that's not quite centered on a base, is it? Alrighty, let's do this. In the bottom left-hand side, we have got our red Protoss player. We do not have game sounds. Now we do. In the bottom left-hand side, we have got our red Protoss player. This, from Big, is Showtime. Up against the blue Zerg in the top right-hand side, Lambo representing Clash. As we go into our grand finals for today. First time Lambo's made a final. First time we've had a Zerg in the finals of an ESL Open Cup Europe since it has started. Crazy. Absolutely crazy. Hatchery dropping down from Lambo here as we get this started. Drones on the way up. Obviously, we just got to see a little bit of this Lambo ZVP on this map and other maps as well, so we got a little idea of how it looks. Maybe Showtime was tuning in and watching a little bit also to try and see a bit more of what was happening as well. As we do see our early game going to be hash gas pool focused. So yeah, Lambo, you know, the third game pretty good defense, and then really just came across and won with the Roach Hydra at, you know, Bane attack. And yeah, just kind of a tough one as we just saw Man not really having enough after a rough start. And Lambo also on this map playing the Lurkers. We'll see if he goes back into that this time around. A lot of this will depend as well what Showtime's able to do early. But starting on Eternal Empire invites into that macro game and stuff like that. They
to Wally the robot. Thank you. I mean, needed it. Needed it. I quite like my robot impression, guys. don't know what to tell you. Anyways, we set up and it is going to be a Stargate open. I mean, this is the map where you expect it to be Stargate. You play a bit of pressure, a couple oracles, and you just move towards 3 bases, because then you're looking at base 4, base 5, maybe thinking about Storm early, and you know, it's really the map where you're invited to go into a much later stage of the game. You really are. And as we do have our adept from Showtime to start making his way onto the map to try and see what will happen here. What will happen here? Again, the new test carapace coming up, so that overload speed is coming in right now. It's a break. Queen on the way out, a couple of extra drones coming through. And the third hatchery dropping down on the top side as well. So just waiting really for this Stargate to come up. And it is going to be Phoenix Burst from Showtime, so he is looking to actually get this overload kill. Despite the new test carapace, because the overload saw it pretty early. I think if you don't go Phoenix Burst here, you actually lose this, you actually don't get the overload kill. So Lambo just likes to open overload speed on this map. Apparently there is the Phoenix catching the overload, so we'll get the kill no matter what. And now Showtime will follow up with the Oracle instead, as we do have our first 2 adepts making their way across the map also. So let's follow these out to the upper right hand side. 2 adepts going to take the watchtower, as we do have the 3rd hatch just going to be sitting out over here. A couple of adepts continue to shade up, and Queens looking good as the adepts move over. Not near any real units at all. So no real threat, no drone's going to go down. I mean, a drone pops on this 3rd base, and the adepts are already backwards here, going to get away. You're on a later link speed as Lambo, so it's a little bit. Adepts can be a little bit dangerous, but at the end of the day, you know, it's not really going to do too much. And now the Oracle gets deflected really easily as well. Oracle number 2 and a number 3 on the way out. So a 3rd Oracle Stargate even, which means that while the Robo's coming up pretty quickly here, it will delay the Twilight, it will delay the Forge, it will delay some of the production on the Robo as well. As you see the coming through as well, as mentioned before as well, also just kind of needs that. As you see our 2 Oracles coming up around Protron of Lambo, dropping down in towards the here. As we do have our lair in the main base. So pretty regular setup. Roach is initially moving into the lair. Not going to skip that Roach run. He doesn't feel like a need to build too many Roaches off of this. He may still just not really put too much of it to use, and you can transition into like a Hydra Lane Bane style